Bonjour, donc aujourd'hui on a le plaisir d'inviter Thierry Wirth, qui est professeur à l'EPHE et donc au sein de l'ISYEB, qui va nous parler de l'analyse de la prédominance de la tuberculose, à travers de différentes approches. Thierry, on t'écoute. Très bien. Merci Romain pour cette invitation, pour ce séminaire de l'ISYEB. Donc oui, aujourd'hui je vais vous parler de tuberculose. Alors dans mon équipe, on se préoccupe depuis une vingtaine d'années de la tuberculose et ça fait 10 ans qu'on s'est focalisé sur une lignée qui s'appelle la lignée 2. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure du déroulé de la présentation orale l'intérêt et pourquoi on a, comment dirais-je, une pertinence particulière sur cette lignée 2, qui s'appelle aussi la lignée Beijing. Alors, comme toutes les grandes collaborations, on ne peut pas faire bien sûr de culture bactérienne au Muséum d'histoire naturelle. Donc, ça passe essentiellement par des collaborations. Donc, moi, j'ai un réseau qui est assez ancien, avec notamment le centre de référence en Allemagne de la tuberculose à Borstel. Nous travaillons également avec le CDC américain. Autrefois, on avait le droit de travailler avec nos collègues de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, mais ces relations sont coupées pour des raisons géopolitiques avec les gens de Pasteur de Lille, etc. Et là, je vous présente deux de mes thésardes, Nour Garbi et Émilie Rousseau, qui sont impliqués dans les projets en cours sur Mycobacterium tuberculosis. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer brièvement la structuration phylogénétique, et je dirais même populationnelle de la tuberculose. Donc, je ne vais pas faire un détail sur la tuberculose, hein, c'est une maladie transmise par M. tuberculosis, qui est l'agent étiologique de la tuberculose, une maladie essentiellement transmise par aérosol, qui va donc conduire à des infections des poumons, mais de tout organe secondaire également. Ça peut être aussi extra-pulmonaire et pas uniquement focalisé dans les lobes des poumons. Alors, si vous regardez la phylogénie, je ne sais pas si vous voyez la flèche, je suppute que oui. Vous voyez qu'il y a une certaine structuration très forte d'ailleurs dans la tuberculose, avec un jargon un peu technique, on appelle ça des lignées, lignée 2, lignée 3, lignée 4. En gros, pour faire simple, ces trois lignées-là que vous voyez, la 2, la 3 et la 4, sont les plus importantes. On les appelle les lignées modernes, qui ont un impact essentiellement en santé majeur. D'autres lignées sont plus anciennes. Ce sont des lignées aussi humaines qu'on va trouver chez l'homme, chez Homo sapiens. Ce sont les lignées 5 et 6, West Africa. Donc elles sont originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. Et puis on a une autre lignée qui est très ancienne, c'est East Africa India, donc Asie de l'Est et l'Inde. Enfin non, Afrique de l'Est et l'Inde. Et puis, on a quand même une cohorte également, c'est assez intéressant à voir, de souches qui font partie de ce qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis complex. Et ce sont des souches animales. Les premières sont souvent émergées en fait des bovins et des caprins. On pense que c'est sans doute un effet de la domestication. Et puis ensuite, des cohortes animales d'élevage, et c'est passé dans la faune sauvage. Donc, on a également des souches de tuberculose dans toutes sortes d'organismes, des rongeurs comme microtis, bovis chez les bovins, mais aussi chez l'oryx, etc., etc., même chez les éléphants. Ouais. On peut dire. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'infection des animaux, Oui, c'est fait par l'homme ou c'est oui, enfin, c'est plus complexe que ça? on est relativement certain que c'est pas une zoonose, la tuberculose. Parce que, D'accord, c'était simple. oui, parce que ils ont souvent des génomes dégénérés, des souches animales, avec des pseudogènes, des génomes plus petits. Donc, on montre bien que c'est une adaptation secondaire à un nouvel hôte. Et il y aura d'autres arguments, mais je ne préciserai pas aujourd'hui. Donc, à l'époque, on avait fait un travail, on s'est concentré sur la lignée Beijing parce que c'est la plus importante en termes d'impact de santé, notamment en souches multirésistantes. Vous voyez en haut ici un petit graphique qui montre la prévalence des souches multirésistantes sur la planète. Et en fait, ça correspond à une distribution assez singulière qui est proche des anciennes républiques soviétiques. Et donc, à l'époque, on a analysé plusieurs milliers de souches avec un système de type mini-satellite, on appelle ça les NIRU. Et ce qu'il en est sorti, c'est cette figure-là, qui est assez intéressante. C'est qu'en fait, on a déterminé comme ça des complexes clonaux, qui sont de codes couleurs, que vous voyez là. Et vous avez, par exemple, ici, une configuration qu'on appelle les souches assises centrales.
où il y a beaucoup de souches identiques, et ensuite des one-step, two-step variants. Donc sur 24 marqueurs, il y en a ici 22 sur 24 en commun, et là 23 sur 24 en commun. Donc ça correspondait plutôt à effectivement un génotype très fréquent et toujours le même, avec quelques variants. Et à l'inverse, on a d'autres souches ici, comme les souches en vert canard, qui ont en fait une distribution tout à fait différente, avec quasiment chaque génotype est unique. En fait, ça correspond à la différence entre des souches endémiques anciennes et ici, en vert et rouge, des souches épidémiques plus récentes. Ça se traduit également par la richesse allélique, puisqu'on voit qu'en termes de richesse allélique, effectivement, les souches les plus anciennes, ici, ça veut dire BL, basal lineage 7, et CC, ça veut dire complexe clonal. Vous voyez que les plus anciens ont effectivement la plus grande richesse allélique. Ça, c'est assez cohérent. Si on distribue ces génotypes et ces complexes clonaux sur une carte géographique, là on parle uniquement, je précise bien, de la lignée Beijing, eh bien vous voyez qu'il y a une forte structuration géographique, encore une fois, avec les lignées les plus anciennes en vert, canard et gris, essentiellement présentes en fait au Japon et en Corée. Donc en fait, si on était un peu pointilleux, on voudrait changer la nomenclature et appeler cette lignée non pas Beijing, mais Coréa ou Pyongyang. Et puis, on a également une forte diversité en Asie du Sud-Est, notamment en Chine. Des phénomènes intéressants à observer, c'est des phénomènes ici en stepping stone pour la lignée bleue, là. En fait, ça correspond vraiment à une dérive génétique, je pense, vers le Pacifique, avec une montée en fréquence d'un des clones, le Pacifique. On a les souches russes très présentes autour de l'Ukraine et de la Russie, et puis les souches Asie centrale en vert. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu, on retrouve encore une fois la structuration génétique, même au sein d'une sous-lignée de la tuberculose. À l'époque, on s'était intéressé à un cas d'étude particulier en Ouzbékistan, puisque là encore, il y avait un gros changement, je dirais, un remplacement de population de pathogènes, avec notamment certaines lignées qui sont montées très fortement en fréquence. Vous voyez ici la lignée dite CAO, ça veut dire Central Asian Outbreak, a fortement augmenté pour être pratiquement à 80% en 2-3 ans. Donc, il y a une espèce de remplacement des lignées. Sur cette phylogénie ici, on voit en fait les lignées 4, les euro-américaines. C'est les souches en fait qu'ont nos parents, nos grands-parents. C'est la souche endémique, la L4. Alors que la L2, la lignée Beijing, vous voyez, elle a un comportement très différent. Ici, on a des longues branches avec une forte diversité, alors que pour les lignées Beijing, on a quelque chose en râteau d'extrêmement homogène génétiquement. Et puis, sur le panel de droite, on a représenté les mutations de résistance aux antibiotiques. Et on voit là encore un patron très contrasté avec une très forte présence de l'antibiorésistance dans le clone Asie centrale versus ce qu'on peut observer de beaucoup plus erratique dans le clade L4 euro-américain. À l'époque, on avait publié ce papier avec difficulté. C'était sur les méthodes qu'on appelle les DOTS. Les DOTS, c'est un peu des régimes de traitement antibiotique à l'échelle d'un pays entier. Donc des grandes campagnes de lutte contre la tuberculose, un peu à l'image de ce qui se fait aussi avec les vaccins. Et donc, c'est des budgets de plusieurs millions de dollars, hein. Donc les gens sont allés à l'époque traiter en Ouzbékistan. Et vous voyez, en fait, le DOTS a pris place en 98. Et derrière, en surlignage, là, vous avez en fait des calculs d'hémogénétique bayésiens, c'est les Bayesian Skyline. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'après avoir traité, eh bien, la situation a empiré, puisqu'on a une augmentation massale de la tuberculose multirésistante. Donc ça, c'est quand même très surprenant. Mais on connaît la raison, c'est qu'en fait, pour traiter, il faut identifier les patients correctement, c'est-à-dire s'ils ont une souche sensible ou résistante. Si le diagnostic est mal posé, eh bien, en fait, vous sélectionnez les souches en fait, résistantes. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait d'une façon artificielle, ils ont fait un enrichissement des souches MDR. Et donc, ils ont renforcé le outbreak, puisque les MDR sont encore plus difficiles, multiple resistant à traiter. Là, ce sont des résultats tout récents, donc avec Émilie Rousseau, une de mes thésardes qui travaille en Allemagne, au centre de référence. Donc, on a fait des gros jeux de données ici, 1600 génomes de séquencés dans la lignée 2. Ici, c'est la lignée euro-américaine. Et puis en dessous, vous avez la distribution des distances génétiques pairwise SNP distance. Et on voit très très bien que c'est pas du tout pareil, avec la L4 qui fait plutôt endémique, avec peut-être des
ancienne vague. Et puis, il a élevé beaucoup plus homogène génétiquement avec 3 sous-clades qui sont en expansion. Ça correspond pas mal à des modèles unimodales, à des mismatchs qui font penser à une expansion. Alors, nous avons appliqué encore une fois dans ce cadre de figure, ça c'est l'Asie centrale, hein, constituée de 5 pays, on les verra dans le détail tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on regarde la lignée 4 en rose, selon vos yeux, moi je suis peut-être fuchsia, c'est assez plat en fait, ça ne bouge pas beaucoup en termes de démographie, alors que les autres lignées, ici les Central Asia Outbreak, ont connu des grandes phases d'accroissement de population d'un facteur 100 quand même, hein, c'est pas rien. Et puis aussi le clone ici qu'on appelle le W148, c'est le clone russe. Le clone russe, rappelez-vous, c'était celui-ci, c'est ça le clone russe, le petit gars en rouge, et ça c'est Central Asia en vert. Donc on a quelque chose de très contrasté, qui prouve bien qu'il y a un problème majeur en Asie centrale pour ces souches d'aging. Et puis, on a aussi trouvé un second sursaut ici, qui est assez intéressant. Et ce sursaut, ça correspond parfaitement en fait, à la crise énergétique en Asie. Donc, on a en fait une bonne corrélation entre les phénomènes macroéconomiques, sociodémographiques et la reprise d'épidémies dans différents secteurs sur la planète. On a essayé, avec ce programme dont le nom m'échappe, pardon Olivier, Gasquel, mais c'est un programme qui vous permet de simplifier en fait les routes et le cheminement de la diversité dans un arbre phylogénétique. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que à partir des différents pays, on voit qu'on a effectivement une première branche qui va aller directement vers le clone russe, mais qu'ensuite systématiquement le clone rouge ici est le hub qui va distribuer la diversité vers les autres régions, les autres pays voisins. Et à partir de ces résultats, on a essentiellement inféré le rôle majeur de la route de la soie, pas l'ancienne, la nouvelle route de la soie. Donc, c'est un réseau routier extrêmement important qui permet le trafic de marchandises. Et en fait, ça passe essentiellement de Chine à travers tout le Kazakhstan. Et ensuite, ça va aller jusqu'au Moyen-Orient, Proche-Orient. Donc, c'est vraiment la route de distribution. Et en fait, ces souches, on sait qu'elles viennent de Chine et on pense qu'elles sont essentiellement véhiculées et drainées par la route de la soie, la nouvelle route de la soie et le réseau secondaire qui va vers les pays voisins d'Asie centrale. Donc, ça reste une hypothèse, mais c'est quand même très, très probable. Et ici, vous voyez un de ces ponts qui a été construit par le gouvernement chinois pour traverser toutes ces régions arides. Alors, si on fait de la phylloépidémiologie, on peut aussi essayer de reconstruire à partir des séquences de génome le calcul du taux de reproduction. Donc là encore, on voit que tout est cohérent parce qu'on a un taux de reproduction très fort de l'ordre de 5 pour le Central Asia Outbreak. Et pour le clone russe aussi, on a un taux de reproduction très important. Alors que ce taux de reproduction est plus faible pour les souches L4, par exemple. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut calculer le temps d'infection, je dois dire ça, hein. Enfin, le temps sur lequel une personne reste infectieuse, le temps d'infectiosité, vous voyez, j'y suis arrivé, et on voit qu'en fait, il est plus long dans certains cas que dans d'autres. Notamment pour le clone russe, on a un temps d'infectiosité assez de l'ordre de 17 ans. Et ici, on a quelque chose de plus court. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on sait que le clone russe, j'en parlerai un peu plus tard, il est essentiellement issu du goulag. Donc, lorsque le goulag a fermé en 1960, lorsque Nikita Khrouchtchev a fermé le goulag, eh bien, beaucoup de prisonniers souffraient de tuberculose, étaient soignés sporadiquement mal, parfois mieux. En gros, lorsque toutes ces personnes ont été libérées, plus d'1 million de personnes, eh bien, elles sont parties pour l'essentiel à l'ouest en propageant leurs germes et leurs pathogènes. Et donc, l'idée, c'est que comme ils ont été longtemps confinés, ça a été plus ou moins longtemps gardé en huis clos. Et c'est lorsqu'ils sont ressortis qu'ils ont pu effectivement propager la maladie. Et ils avaient développé peut-être une certaine résistance, je sais pas. La résistance, les bactéries, il y a des résistances, mais pas les humains. non, pas les humains. Non. Non, mais J'ai Oui. compris 17 ans. Ah, sorry, I said I will speak in English. Oh, I'm sorry. Ouais. 17 ans. Yeah, 17 years. Yeah. Donc, comme il y a une collègue qui ne parle pas très bien le français, je switché en anglais. So, yes, I will go ahead in English.
So the question next was to target some specific questions. For example, we were trying from the trees to extrapolate the dating of the rise of antibiotic resistance mutations. And as you can see, for lineage 2, every antibiotic resistance, these are the different molecules. Every time lineage 2 is outperforming lineage 4. Every mutation comes earlier. Here we made a calculation, which is an epidemic index. And you see that the epidemic index is much higher for the lineage 2 compared to L4. So there's really something special going on in this lineage, which is driving our main interest on this L2 lineage. Noor Garbi also launched some genome-wide association studies, tests. And what you can see here is some of the results. So we found many interesting mutations who might be involved, who are linked at least with this quantitative trait, which is the THD, the epidemic success. And you can see the effect of some mutations. So this is one of the genes Mazev said, it's a toxin. And you see that the wild type is more or less closing this pocket, whereas the mutant has a defective pocket. The same, yes. The antibiotics, they target, they target what? They target many genes, RPOB, RPOC, there's a bunch of genes, the usual suspects we know. But here we also discovered some which are already known and new ones. And this is one gene which is not linked to antibiotic, but it's which one is linked to toxin system, toxin. And so you see that there are some really strong phenotypic effects for some of the mutants, mostly defective. And what we understood from this study on Central Asia is that many of the mutations we discovered by GWAS are in fact linked to DNA repair mechanisms. And this is very interesting because, as you might know, a DNA repair malfunction will drive higher mutation rates. And if you have higher mutation rates, you also have a greatest opportunity to generate random mutations, but also mutations who will help you to face an antibiotic treatment. So we think that one of the major drivers of the success of this L2 lineage is driven by mutator phenotype and repair dysfunction. And this program we can turn it in many areas. So we also worked with the same colleagues. We went to India, where we have also the presence of important lineages against L2 is very present, and L3, which is the local lineage. And even in this area, where you have many L3 strains, you see that it's difficult to see, but most of the signal of the epidemic clusters are driven by the L2 lineage again. And what's also very much worrying is when you calculate the epidemic success here, you can see that the epidemic success is again higher for the L2 lineage compared to the L3, which is the local one. And these graphs are also interesting because they show you the role, it was one of the questions, if there is a new mutation to resist to antibiotic, most of the time there's a little loss of fitness for the strain. So what often happens is that there are secondary corrections to improve the metabolic pathway after the mutation. And we call these compensatory mutations. And what you see, but we calculate basically the fitness of the strains, the epidemic fitness of L2. In green, without compensatory mutation, and in orange with compensatory mutation. And what you see that these compensatory mutations are greatly improving the fitness of the strains. And to make the story short, if we just focus, for example, on L4, so the Euro-American lineage, you can see that the compensatory mutations, they do not help. They do not help, the fitness is not getting better. So this is also very important. It shows that these strains are evolving faster, they acquire faster compensatory mutations, and those mutations, they have a good impact on the fitness. So this is a very bad setting. This one is much more comfortable in terms of human health, but this is a very worrying situation. This is the case in Mumbai, in India. So then what we tried to do, we changed a bit topic. We were a bit concerned about this increase in mutation rates.
So what we tried to do was to simulate, make forward simulations, to simulate in silico populations of pathogens, and to see if we have the tools, the Bayesian tools, to detect real signature of mutation acceleration along the branches. So we did this with simulated data, and then we subsampled fake genomes at different times in the data set. And from that, we made a root-to-tip analysis with bees later on. And you can see we can really capture a nice temporal signal in the data. So that was fine. And this is the different settings you can use for implementing a clock using the Bayesian approaches. I will not, how to say, I will not develop that one, but simply we use the up-to-date models to fit to our data set. And some questions we had also are more practical questions. For example, when you make tip dating, it means you are going to, you have a date of your sample, and the years could be different. And then if you correlate the distance to the root compared to the year of sampling, you will have a positive correlation. That's what you see here. And this positive correlation, basically the slope of this correlation, is the mutation rate of the pathogen. And one problem we face in real life is that in many, many samples we have, most of the time we have many strains who are very recent, a few who are 5 years old, and very few at 10 years old, and nearly none which are older. So we have not a random distribution of the dates of the tips. We have rather a normal bias towards the recent years. So this is the setting we always got in real life. And so we try to see what is the effect of the different distributions on the estimation of the parameter, which is here the true coalescent time. And you can see that this situation, which is the worst, is the situation we have in real life. So it means we have bad samplings and bad sampling strategies, at least they generate the highest risk of making mistakes. We also try to evaluate the impact of false mutations, because it's a very slow evolving organism, about 0.3 mutations per year on the genome. And in many teams, you often find mistakes, because it's a complex genome, you have to clean it up, you have many repetitive regions. So if you generate false mutations, again, you have very high chances to lose the temporal signal and to say this population is not a measurably evolving population, but it's something which is not in this situation. So we try to understand what are the limits and the strength of our approach. This is the case when you make a fake simulation about 2 lineages in this tree. One is evolving much faster than the other one. And when you make the results like that, it looks like waves. You don't see 2 regimes, but you see something looking like waves. So this is also one kind of artifact you can detect in the data. So from that, what we did, we made our correlations. And one basic questions we had was to know, do we see an effect if you have an expanding population, a very strong expansion? Does it mimic basically a mutation acceleration? And the answer was no. So high expansion does not drive a false signature of acceleration. And in our data set, we simulated a mutation rate acceleration after, let's say, 50% of the tree. And you can see that the algorithm is detecting the mutation acceleration. So we have the tools to detect it. What is bizarre is that we get a kind of a drop of the mutation rate, which is not simulated at all. So this is an artifact. So we capture the signal, but we have this bizarre down. So now let's test real data, because we are sure that the tools are working. So if we try with real data, this is one data set which is in Germany, an outbreak will last for 10 years in Hamburg. And we have the full genomes of hundreds of genomes. And we try to see if we see a correlation between the mutation rate and the distance to the root on the branches. And you see it's non-significant, we have no signal. And this outbreak is an L4, as I said, so the Euro-American outbreak. We did this again, this time focusing on the Russian clone.
So what I said before, the Russian clone looks like that. So we sampled on this. This is a recent paper in Nature Communications. We made this map. I made it. It's a bit an old school map because you have Western Europe, you have East Bloc, and you have the former Soviet Union countries. And when you look at the tree, you see that the root is here. And at the root, the majority of the strains are reddish. Then they turn bluish or greenish. So you can really see the topology of the tree, but there is a trend to go from east to west. As I said, the most common recent ancestor dates back to 1965. When you make the Bayesian skyline again, you can see that you have two surge of the population size of the clone, the Russian clone. The first one, which is very well known, is the collapse of Soviet Union. And a second one, which is basically the Russian financial crisis. So again, macroeconomic is impacting on outbreaks. And the 1989 collapse was also clearly correlated with an increase in syphilis, diphtheria, and brucellosis at that time. So this is everything is making some extent sense here. And when we did the same analysis, now just looking at mutation accelerations on the branches of the trees based on full genomes, you can see that indeed, for the Russian clone, we see an acceleration of mutation rate. So that's the first time. And also you can see here again that when you have compensatory mutations in pink, you have a better epidemic rate than when you're in blue. And this is the success if you have compensatory mutations in pink compared to absence of compensatory mutation. So we try to get more of these because we try to publish this in a high ranking journal. And we recently got two new data sets, which is a L4 C2 group from Holland. And you see that in the Dutch setting, again, there is no signature of mutation acceleration. And there is one for the two cases here, a Central Asia outbreak and W148. So there is really something concrete, also detectable on the genome, on the phylogenies. So what is the next step? The next step, unfortunately, we cannot do it at the museum. So we went to the lab in Germany, and we tried to see what's going on in the tube. A very simplistic observation, but I really like it a lot, is when you look at the density optic of the bacteria growing in leaking medium. These are the different clonal complexes we mentioned many times. And it's very funny to observe that the ancestral ones, they make a poor job. They have a slow growth. Whereas the most epidemic ones, we remember the green one, CAO, and the Russian clone, they grow the fastest in the tube. So that's quite surprising. So what we also think today is that the success could be linked to mismatch repair problems, issues, but also possibly to a shorter generation time. Because if you have it's during cell division, but mutations accumulate. So if you have a higher generation rate, you will also generate more mutations. So it's not exclusive. Repair mechanism in mycobacterium. Yeah. They are not very active, just like in any bacteria. It is working well. It is active, but most of the mutations we see, they make this gene no more working. So they lose their function. Because they lose the function, then you mutate faster. Okay. But the wild type as a class. Because this has been observed in viruses. Yeah, many organisms. Yeah. And so Emily did what we call this classical culture essays, and she got very nice results, and she compared the different sublineages. And the main result basically is that one. You can see by eye. Lineage 4, when you put antibiotics on plates and you see if some bacteria acquire antibiotic resistance. I mean, everybody, I think, can see a difference between lineage 4 and lineage 2 here. Okay, there are much more colonies on these ones. But what is interesting, just by eye, you see that the ancestral lineage 2, they are not performing that pretty well.
So it means not all L2 who are evolving faster. It's just a subsample, the most recent lineages who evolve faster. And that's the main figure here. This is a lot of work because this bacteria is growing slowly. So it takes weeks and years to do it. And at the end, you see that the rifampicin resistance rate are the same for the L4 RLM than the ancestral L2. But the mutation rates are much higher for the Central Asia and the Russian clone. So there is a significant difference. So we can prove it in the laboratory. We can observe it on the genomes. And so we are pretty sure that we got it. When you compare, for example, you asked before which genes are involved in antibiotic resistance and compensatory mutations. RPOB is one of these genes. And we try to see what are the genes, the mutations in common between the two subgroups. And you can see that just by eye, lineage 2 generate much more mutations in the lab compared to L4, and a large bunch is in common. From that, Emily also discovered, I cannot tell the details because it's still not published, but we discovered very important mutations who are linked to antibiotic resistance. We have 2 novel mutations, and that's putative targets for the kit in the future will detect antibiotic resistance, because today they are still missing. So also we have some pragmatic, concrete applications to the research we're doing and not just theoretical biology. So now we go to the last slides. Yeah, I am a bit slow. We go to the last slides. So what Noor did, she made a meta-analysis. So she implemented GWAS analysis over 15 different samples, collecting more than 10,000 Beijing genomes. And we tried to see which mutations are linked to success. Because until now, most of the GWAS analysis were focusing on antibiotic resistance. And the THD, the epidemic success, can discover, like the dark side of the moon, the over genes were important. So this is the GWAS approach. You see, we have some outliers. Some of them are already known, or some are new. We found again genes linked to antibiotic resistance, of course, but we also discovered genes who are linked to low oxygen conditions, who are linked to cost links to virulence. So many of meaningful disease things we're going to publish soon in the journals. Yeah, so many are antibiotic related. We have mutations who are overexpressed in the presence of antibiotics. We have antibiotic cost buffering mutations. We have many genes also are linked to immune response and DNA repair as well were discovered. So that's my last slide. So you see what we do, what we try to do. We try to understand and disentangle what makes a success of one specific lineage. You have 2 pictures here. I recently went to the States, to Boston, to visit my colleagues at Harvard, because they have the facilities and the teams to test the mutations we detected in the laboratory, also on rodents, or eventually in apes. So we want to translate our data into translational biology, and this is why I was there. Just to make a bit of fun, I mean, this is Sarah Fortune here. She's one of the ladies who Donald cut the money, and he cut just for her lab $60 million, just for her lab, $60 million. And to make fun with Macron was trying to save American research and to invite all the American scientists, and he suggested $20 million. So he can have one part of the body from Sarah Fortune. Yeah. So thank you very much for your attention, and of course I will be pleased to reply to your questions.